Fine. Okay. So మనం లాస్ట్ సెషన్ లో అంటే ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ మనం ఒక కంపెనీని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. సో వి టుక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక ఆటోమొబైల్ కంపెనీ లేదంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ టుక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సో వి క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ స్ట్రక్చర్. Okay, so we have created our own company. We have created our own company code, sales organization, distribution channel, division, so which is called as a sales area. Then we came to know about sales line. We created our own plant. We are the shipping point, our store location, everything we have created, and we did the assignment part also. Okay, so basic enterprise structure we have created. Okay, after that we started discussing about the master data. So what kind of master data we required? Like for example, like if you want to sell a product from your company, or if you want to buy a product, so like if you're selling certain products from your company to the customers, so we need to have those details, certain master data. It is very important to maintain our systems. Without maintaining the master data, for example, material master data, if you don't have the material details in your system or in your application, how can you sell your product to the customers? That is the reason we started creating our own materials, right? We created our own material. We maintain the stock for that, because if you don't have stock, how can you make the delivery to the customers, right? We have the stock. Then we maintain the price, which is called as a pricing master data. We maintain the price for the materials. We maintain the discounts for the materials. Okay, so price is mandatory, but discount is not mandatory. Okay, without price we will not be able to sell the product to the customers, right? But discount is not mandatory, it's optional thing. Okay, we discussed about different kinds of discounts, right? Like material discount, customer material discounts also we have discussed, right? So after that, like we created our own customers also. Okay, so we have created customers. If you don't have customer details in your system, okay, how can you make the delivery to the customers? How can you send the invoice to the customers, right? So we discussed about the customer master data also. Then we have discussed about customer material information record. So what is customer material information record? Maintaining the customer specific information in the system. Customer material specific information. Different customers will call the materials with different names, so that details will be maintained as a master data. So that is the reason, like, to run any transaction, when I say transaction, it can be inquiry, it can be quotation, it can be order, it can be delivery, it can be billing document, it can be any transaction. If you want to run any transaction, master data is very important, right? So this master data will be maintained by the separate team. Okay, so not SD consultant, it's a master data. It cannot be transported from one server to another server. It has to be maintained manually in each server. Even in production also, you'll not be able to move the changes from quality to production. Basically what will happen is, like, whenever we are doing development, right, నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందండి ల్యాండ్స్కేప్? మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ సర్వర్ ఉంటుంది, ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉంటుంది కదా. సో మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, దెన్ విల్ మూవ్ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ చేంజెస్ ఆర్ ఎనీ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ టు క్వాలిటీ సర్వర్. క్వాలిటీ సర్వర్ లో మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ మూవ్ టు ది ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, వేర్ యూజర్ విల్ టెస్ట్ ది ఫంక్షనాలిటీ. వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు ది ప్రొడక్షన్. సో అంటే ప్రతి సర్వర్ లో మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయము. ఒక డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో మాత్రమే డెవలప్మెంట్ చేసి మిగతా వాటికి మనం మూవ్ చేస్తాం. బట్ whereas master data cannot be moved, cannot be transported. It has to be done manually. It is a manual activity. In each and every server it has to be done manually. Just remember that. It cannot be saved under transport request. మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం SPRO లో IMG స్క్రీన్ లో ఎప్పుడైతే ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేసినా కూడా, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసినా సరే, వాట్ ఎవర్ ది కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ IMG స్క్రీన్, everything will be saved on that transport request. There is a pop-up used to come, right? I think సో మనం చాలా సార్లు చూసాం అది పాపప్ వస్తే మనం, సో వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాను. ఎందుకంటే సో వాట్ ఎవర్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ వీ డూ, దట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ది, దట్ విల్ బి సేవ్డ్ అండర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. whereas so master data cannot be saved under transport request. It has to be maintained manually in each and every server. కాబట్టి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, సో మనకు లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు, సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఒక కంపెనీ యూనిలివర్ తీసుకోండి, యూనిలివర్ లో లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, 1000 lakhs ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. Is it required to maintain all the, I mean, is it possible to maintain all the customers manually in production server? It's very impossible, right? సో నాకు లైక్ నా కంపెనీలో 1 lakh customers ఉన్నారు, 1 lakh customers మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసుకుని కూర్చుని నాకు, సో దాంతోనే టైం అయిపోద్ది. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ విల్ డెవలప్ సమ్ ప్రోగ్రామ్, బట్ దట్ ఈస్ అ మాన్యువల్ యాక్టివిటీ. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సెపరేట్లీ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. నేను ఒక ఎక్సెల్ లో ఒక 1 lakh customers ను వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని సో మెయింటైన్ చేసి, దట్ ఎక్సెల్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇంటూ SAP system, so that like that program will create the customers at a time for all the customers. We'll use some specific tools to create the customers automatically.
That is different thing. But so what I'm trying to tell here is, so master data need to be done manually in each and every server. It cannot be transported from one server to one server to another server. Okay, that is the one thing గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ సో ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, సో ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అబ్వియస్ గా మనం ఎలాగో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. మన కస్టమర్ ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలని ఇంతకుముందు అడిగారన్నమాట, ఇంతకుముందు నన్ను. సో ఎందుకు ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే బేసిక్ చిన్న లాజిక్ అండి అక్కడ. సో అది అంటే మనం ఎందుకు చేయాలి, ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే మనకు నాలెడ్జ్ లేదని అర్థం అనమాట. ఎందుకంటే మనము ఆర్డర్లు మన ప్రొడక్షన్ లో అది రియల్ టైమ్ లో జరగాలి. ఇప్పుడు క్వాలిటీ నుంచి ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేమంటే, క్వాలిటీలో మనం టెస్టింగ్ కోసం ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాటిని ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తే ఏమన్నా ఉందా? ఇంకా అవదు కదా. సో ట్రాన్సాక్షన్ డేటా, మాస్టర్ డేటా కెనాట్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ఎనీ సర్వర్ టు వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్. రైట్ సుధాకర్ గారు, ఎస్ అండి. యా, ఇక్కడ మాస్టర్ డేటా షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ అన్నారు కదా. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు వెన్ యూ సే దట్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనది ఎస్డి కదా. అవునండి. ఎస్డి మాడ్యూల్ లో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మాస్టర్ డేటా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈవెన్ FICO వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. Exactly, like 100%. Yep, their own master data. SD module, like SD module will have its own master data. Materials management module like will have its own master data. So each and every module they'll have own master data. They have to do it manually in each and every server. Yep, so when you say it's master data, is it pertaining to customers data? Customer is one kind of master data, and so material is the one kind, material master data. Okay, so all master data, conditions Okay. master data. So customer material information data. మనకు ఈ SAP SD లో వచ్చేసి 4 వచ్చేసి మాస్టర్ డేటా అన్నమాట. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా. Okay. Okay, that has to be done manually in each and every server. Okay, got it. Thanks, Yeah. Andy. Yeah. So any other questions, Andy? Fine. So మనం customers ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో how to create material master data, how to maintain the stock, how to maintain the price discounts, okay, how to create the materials, everything మనం last time చూసాము. So now what we'll do is I'll try to run the transactions end to end cycle once again, okay, for your understanding better. Like I cannot start from enterprise structure again. So మనం ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనం end to end cycle run చేస్తామో that I can show you to you. Okay, so like as I told you, master data and transactional data can be created from easy access screen only. Okay, because it is an end user work. Okay, transactional data is the production server lo end user, like consumers or end users will be doing that. So everything will be under the easy access screen only. Okay, whereas configurations, all the configurations and developments will be done from IMG screen. So now I'm going to run the transactions. So first of all, so what is the first transaction we need to create in a SAP SD module? This OTC cycle starts from, let me open one Excel here. Okay, so మనకు ఓటీసీ ప్రాసెస్ ఆర్డర్ టు క్యాష్ అంటారు. సో లేదంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఓటీసీ సైకిల్ అంటారు. సో ఆర్డర్ టు క్యాష్ అని. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ టు క్యాష్ లో ఎంక్వైరీ. ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ది ఎంక్వైరీ. సో ద సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ విచ్ యూ యూజ్ ఫర్ ఎంక్వైరీ ఇస్ IN. Okay, and with reference to enquiry I'll be creating the quotation. So the sales document type which you use for the quotation is QT, and I'll be creating the order. The sales document type which we use to create the order is OR, and we'll create the delivery. The delivery document type which we use for delivery is LF. Picking and PCA is part of delivery. It is not a separate transaction, it's a part of delivery. Then we'll be creating the billing document. So the billing document type which we use here is F2. Okay, so these three will be called as a sales document. It is a delivery document. It is a billing document. As I said before, okay, each and every transaction in SAP will be saved as a document. Each and every transaction, I'm talking about the transaction. Enquiry is one transaction. Quotation is one transaction. Okay, order is one transaction. So that is the reason
So I'll be calling these three as a sales document. So each and every transaction will be saved as a document. So these three will be called as a sales document. If you want to be more specific, ఎంక్వైరీ కొటేషన్ రెండింటిని ప్రీ సేల్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనొచ్చు, ఇంకా మీరు ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా అనాలనుకుంటే. సో దీస్ ఆర్ సేల్స్ డాక్యుమెంట్. సో దీస్ త్రీ, సో మూడింటిని కలిపి సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as సేల్స్ డాక్యుమెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫర్ ది ఎంక్వైరీ? What is the sales document type for the quotation? What is the sales document type for the order? Okay, the sales document type for the inquiry is IN. The sales document type for the quotation is QT. The sales document type for the order is OR. Then delivery will be saved as a document, so it will be called as a delivery document. The document type which you use for the delivery is delivery document type is LF. Billing will be saved as a billing document. So the billing document type here is F2. Right, F2. So now, so I'm going to create the inquiry. Okay, the transaction code which we use to create the inquiry is VA11, VA11 for create, VA12 for change, and VA13 for display. Okay, so the same way quotation with reference to inquiry, I'm going to create the quotation. Okay, so మనం ఏదైనా ఫ్లాట్ అపార్ట్మెంట్ కొనాలనుకోండి, సో 10 బిల్డర్స్ దగ్గర మనం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాం, but I'll be getting the quotation from 5 people. So here the quotation, as I said before, quotation is a legal agreement between the customer and company. So it should have some validity periods. ఎందుకంటే సో మనం నాకు ఈ పీరియడ్ లో ఈ టైంలో నాకు, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ an offer. If I want to buy apartment, I'm getting an offer. Okay, so only this offer is valid only for 30 days. If you don't mention validity period in the quotation, so the customer can come anytime and can buy. Okay, as it is a legal agreement, if you are not providing the same price, or if you are not committed to that price, then you can go for, you can get into legal action also, right? So that is the reason quotation is a legal agreement. You should have some validity period. Okay, so here the sales document type which you use for the quotation is QT, and the transaction code which you use for the quotation is VA21. For create, VA22 for change, and VA23 for display. Okay, then with reference to quotation, I'm going to create the order. So నా దగ్గరికి 5 quotations తీసుకున్నాను, 5 quotation లో ఒకటి షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. So now I'm going to place the order for one company, right? So I'm going to create the order. The sales document type which you use for the order is OR. The transaction code which I use to create the order is VA01. For create, VA02 for change, and VA03 for display. Right? So delivery document type. Next, with reference to delivery order, I'm going to create the delivery. The delivery document type which you use here is LF. Okay, the transaction code is VL01N. For create, VL02N. For change, VL03N. For display. Okay, now I'm going to create the billing document with reference to delivery. Okay, so with reference to delivery, so it will be called as a delivery related billing. Okay, whenever I'm creating the billing document with reference to delivery, it will be called as a delivery related billing. Okay, there are some scenarios where we will be creating the billing document with reference to order also. So that kind of scenario will be called as a order related billing. Okay, whenever I create the billing document with reference to delivery, it is a delivery related billing. Whenever I'm creating the billing document with reference to order, then it will be called as a order related billing. Okay, but that will be discussing later. As of now, in this scenario, I'm going to create the billing document with reference to delivery. Okay, so it will be called as a delivery related billing. The document type which you use here is F2. The transaction code is VF01. For create, VF02 for change, and VF03 for display. Right, now I'm going to create the inquiry first. So I'll go to, we already seen the path, right? So you can see the old videos, you can find the path. Okay, so now I'm going to use the transaction code VA11. So the sales document type or inquiry type is IN. Okay, so I think it is TG01 if I'm not wrong. Okay, so T1 and T1. Okay, so I'm entering the sales area. I don't have sales office and sales group. If you have sales office and sales group, you can enter it. Otherwise, these two are optional. Press enter. Now I'll get into inquiry creation screen. Enter the customer number. Sold to party, nothing but a sold to party. Who is sold to party? The person who is going to place the order.
will be called as a sold to party, right? So sold to party, then enter the PO number, purchase order number, customer PO number. This is customer's PO number. You can enter any, it's a free text, any number. Okay, so enter today's date. Okay, so today's date is like 22/01/2023. Yeah, sorry, I think customer is not the correct one. Let me search for the customer number. Yeah, I can take any customer. I have the customer numbers. Okay, so enter the customer number, so PO date, purchase order date. Enter the material. I think the material which you have created is Safari. I'm placing the order for 5 quantity. Right? So if you see here, just go and check the conditions. I don't know, like the price is coming as coming in minus. Okay, price is not coming here. Let me enter it manually. So I'm just entering as a 15 lakhs rupees per price. Normally, yeah, so it has to come automatically, but something has happened in between. Like I'll check it later. That is not an issue now. So if you see here, I'm getting 15 lakh. I'm giving 15 lakhs rupees per material. I'm getting the discount, material discount as 50,000 rupees, right? So there is a first observation we have to do, whether price is correctly coming or not. Price and discounts. Okay, this is very important thing, right? Then I told you to check the shipping tab, check the plant. So we discussed about the plant determination, how the plant will be getting determined. There is a search criteria. So it's a very, very important question for interview if you're attending any interview also. Okay, so they'll ask you, like, and definitely they'll ask you how the plant is getting determined in sales document. So that criteria, whatever we have discussed in last sessions, right? You can see that, so you can find it out, like, how the plant is getting determined. There is a very, very important thing. Okay, it's a very, very basic thing. If you don't answer this question, then, like, so they'll not go for the next question. Okay, they'll not ask the next question also. So, Sudhakar garu, చెప్పండి. సో కస్టమర్ మాస్టర్ లో డిపెండింగ్ ఆన్ ది అడ్రస్ మనం ప్లాన్ డిటర్మైన్ చేస్తాం కదా? లేదండి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది లైక్ అడ్రస్ అండి. బేసికల్గా ఎలా అంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, రైట్? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. So plant determination, how the plant is coming automatically into the sales documents. Here in our case, it is an inquiry. Inquiry also one kind of sales documents, right? Right. How the plant is coming means system will search for the plant first in customer material information record. Customer material information record. Okay. Okay, so ఒకవేళ మనం అక్కడ ప్లాంట్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే, okay, for example, we have maintained the customer material information record. So we discussed this one also, how to maintain the customer material information record. Right. Okay, ఒకవేళ అక్కడ plant ఉంటే, if plant exists, then directly plant will be copied from here into sales documents. Okay. Okay, if it not existing, like let's say I did not maintain the plant in customer material information record, then it will go to the customer master data. Correct. This is what I was saying. In customer master data, depending on where the address is, usually when we are creating itself, we give that plant. Let's say one plant is in Jamshedpur, like we said, or one in Pune. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనం అడ్రస్ రిలేటెడ్ కాదండి. సో మనకు అక్కడ సో అడ్రస్ అనేది కస్టమర్ అడ్రస్ అన్నమాట. అదే that's what I meant. సో సేల్స్ ఏరియా డేటాలో మనకు కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా వచ్చేసి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటుంది. జనరల్ డేటా, కంపెనీ కోడ్ డేటా, సేల్స్ ఏరియా డేటా అని ఉంటుంది. Correct. Okay, so sales area data, in sales area data, there is a shipping tab. Yes. In shipping tab, we have a field called plan. That means the అర్థం ఏంటంటే, for this customer, the material can be delivered from this plant. Right. Okay. So plant మనకు, for example, నా plant వచ్చేసి సో బెంగళూరులో ఉన్నాడు. సో నా కస్టమర్ వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉన్నాడు. ప్లాంట్ వచ్చేసి సో నియరెస్ట్ ప్లాంట్ ఇస్ చెన్నై. సో nearest plant is Chennai, so that has to be delivered from Chennai only. Correct. Okay, so that is the reason, like, so if system will search for the most specific information, that is customer material information. If it is not finding, then it will come for the customer master data. If it is not maintained here, then it will go to the material master data. These are search criteria, material master data. Okay.
I got a little confused because, like I said, I'm an end user for this module, SAP SD. So we create customer masters for the customers. Appudu, then itself, depending on the address, we select the location, plant location. Exactly. అంటే మీకు nearest plant ఏంటి అని search చేసేసి అక్కడ assign చేస్తారన్నమాట. So when we are processing an order, automatically it takes that plant. Okay. Yeah. So if not, if there is no stock in that plant, then we change the plant manually. So that is called like intercompany, like right. So intercompany sales process that will be discussing it. Yeah. So basically what I'm trying to clear is the customer, the plant will be coming from master data. First, it will be coming from customer material information record. Then it will be coming from customer master data, or else it will be coming from material master data. Maintain then we have to enter it manually. Okay. Yeah. That is the way. Like, so that is the way plant is getting determined. Okay. So next is shipping point. Okay. So this is also we discussed. Okay. Plant lo manaku many shipping points undochandi. One plant can have multiple shipping points. Okay. So from which shipping point it has to be delivered? The material has to be delivered to the customer. So that will be determined. So the shipping point, like one plant can have multiple shipping points. How the shipping point will be determined in the sales document. So that also we discussed. It will be based on the shipping conditions, loading group, and delivering plant. Right. So based on these three combinations, the shipping point is getting determined automatically into the sales document. Right. So this is the one thing, very, very important thing we need to remember here. And apart from this, like I told you to remember item category. For the inquiry is AFN. What is the importance of item category? That we'll be discussing in this session. So item category is okay. Item category is AFN. And another thing, what I told you to remember is schedule line category. In the schedule lines tab, we have the schedule line category is AP. Okay. So what is item category? What is schedule line category? We'll discuss in next session. It's very, very important. Sales document type, item category, and schedule line category. So entire course are depending on these three only. Okay, so very, very important. మనకు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అంటే ఏంటి, ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి, షెడ్యూలింగ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి, ఈ మూడు అర్థమైతే ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% కవర్ చేయొచ్చు. ఇది వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది బట్ ఎనీవే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ what is sales document type, what is item category, what is scheduling category from next session onwards. Okay, so now I'm going back to inquiry creation screen. Okay, so we have seen all the observations. Before saving any sales document, go to edit, check the incompletion log. Okay, incompletion log, the main aim ఏంటంటే, so if you're missing any important fields in sales documents, then it will show you this is a field which is going to miss, which we need to enter. అంటే ఒకవేళ మనం ఆ ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేయకపోతే, though it is allowing to it allows you to save the order, but it will create problem in next subsequent documents. So okay, so whatever the incompletion log comes, right, so it is better to complete those incompletion. It is better to enter the fields whatever it is, whatever the fields are getting missed. So enter that and try to save the sales document. When I say sales document, it can be inquiry, it can be quotation, it can be order, any kind of sales document. Okay, so if I check the incompletion log, edit, so we should get the document is complete. So then I'm going to save the inquiry. Okay, so take the inquiry number. I'm going to change mode or display mode. I'm copying the inquiry number. Okay, so or else when you're practicing, you can make a note of that inquiry number. Okay, so now I'm going to create the quotation with reference to inquiry. Right, so I'm going to create the quotation. So the transaction code which I use to create the quotation is VA21. Okay, the sales document type is QT. We can create quotation directly, but in my case, in my example, I want to create the quotation with reference to inquiry. Create with reference inquiry. Enter the inquiry here. Click and copy. So all the details will be copied from inquiry to quotation, except PO number and PO date. You can enter PO number and PO date manually. Sorry, it's a free text, so you can enter anything. PO date,
So another observation, like, price details are not getting, like, I don't know, price is got deleted maybe. Price details are not coming. So for timing, I'm entering it manually, but it has to come automatically. So I'll see, like, why it is coming as blank. Okay, so 15 lakhs rupees we are coming, we are getting here. So we're getting the price and discounts, everything is fine here. Shipping, like all the shipping point and plant is getting copied from inquiry to quotation. Okay, so then another observation, item category ASEAN. Okay, so ASEAN, and scheduling category will be BN. So what is the importance of sales document type, item category, and scheduling category? We'll be discussing further. So that is the next session which we are going to discuss. Okay, so then before you save anything, incompletion log, just check the incompletion log. Basically, quotation vachesi always, like, valid from valid to is mandatory. So actually it has to show in the document, like, incompletion log. మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయకుండా కూడా మనకు డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అని చూపిస్తుంది. జనరల్ గా అయితే మనకు ఇంకంప్లీషన్ లాగ్ లో రావాలి, దానికి సపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, ఇంకంప్లీషన్ లాగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. That will be discussing like later when you are discussing about the incompletion logs, how to configure the incompletion log. Okay, ఇక్కడ రావట్లేదు, but I'll enter it. Like, it is a good habit to enter it. Okay, so because quotation is a legal document, so it has to be maintained. So valid from 1st of January to 31st of January, right? Then go to edit and check the incompletion log. Everything's fine for me. That should be fine. Okay, so yellow color వస్తే ఎప్పుడైనా సరే మెసేజెస్ కింద yellow color వచ్చాయి అనుకోండి, so that is a warning message. Still you'll be able to proceed further. Whenever we see the warning message, like, the status bar, like with the red color, that means it is a hard error. Okay, it's error message. Okay, error message. If you are getting error message, we'll not be able to proceed further. Right, so I'm just going to save my quotation here. Okay, I got the quotation number. Sudhakar garu. Yep. సారీ టు ఇంటరప్ట్ అండి. సో ఈ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ మనము కన్ఫిగర్ చేయడానికి ఉంటుందా, లైక్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ వ్యాలిడ్ టు ఫర్ ఎ క్వోట్? అంటే సో అంటే వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ వ్యాలిడ్ టు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ రావాలంటారు అంటే మీరు, లేదంటే కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ విల్ బి ద డేట్ వి ఆర్ మేకింగ్ ద క్వోట్, అండ్ లెట్స్ సే వి ఆర్ గివింగ్ ద క్వోట్ as 30-day period. అదంతా configuration at a later point we can. Exactly, yeah. Okay, yeah. Thanks. So now we got the quotation number. I'll copy this quotation number. So now so next step is in the OTC process, I'm going to create the order. I'm going to create the order with reference to quotation, right? I'm going to create the order with reference to quotation. So I'll go to VA01 transaction code. The sales document type is OR. Okay, so we can create order directly, but still in this case I want to create it with reference to quotation. Create with reference, enter the quotation number, click on copy button. So all the documents, all the details will be copied from quotation to order. Enter the PO number. Okay, so only thing is it will not be copied, so remaining everything will be copied. Okay, so everything is fine. Let me check the pricing details. Pricing details, everything is fine here. Shipping details, everything is fine. Ship plan and shipping point, everything is copied, which is correct. And item category is TAN. So these things we need to remember. Like, so item category for inquiry, quotation order. Item category for the scheduling category for the inquiry, quotation order. These things we need to remember. So why? Because like it has very good functionalities when you're discussing about the item categories and scheduling categories in further sessions, right? So like there are so many settings need to be remember, and it has very good functionalities also. Okay, entire sales order or any entire sales documents or delivery documents or billing documents will be controlled by sales documents, item categories and scheduling categories. Okay, so we gurtupetukondi as of now, but we'll discuss the functionality later in further sessions. Okay, item category is TAN and scheduling category is CP. Okay, scheduling category CP. Okay, so now everything is fine here. Before saving any sales document, the recommended is so incompletion log. So document is complete. Now save the sales order.
So now order has been saved. Okay, so with this we have completed the sales documents. Okay, this sales documents, inquiry, quotation, order, it has been completed now. Now I'm going to create the delivery with reference to order. I'm going to create the delivery with reference to order, right? The sales, the transaction code which I use to create the delivery is VL01N. So normal ga so ante like 4.5 version కానీ 4.6 version అంతకుముందు అంతా VL01 వాడేవాళ్ళమండి. సో కాకపోతే న్యూయర్ వర్షన్స్ లో వచ్చేసి VL01N వాడతాను. ఇట్స్ లేటెస్ట్ అంటే VL01 అనేది అబ్జల్యూటెడ్ ఆల్మోస్ట్. కాకపోతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇంకా పనిచేస్తుంది కానీ సో కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ VL01. సో ఆల్వేస్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అయినా సరే లాస్ట్ లో ఎన్ అనే లెటర్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అ న్యూ వన్ అన్నమాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో ఓల్డర్ స్క్రీన్ అనమాట. సో వీ డోంట్ యూజ్ బేసికలీ. కాకపోతే VL01N ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అయినా సరే చివరిలో ఎన్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అ న్యూయర్ వర్షన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో VL01N. Okay, so shipping point, from which shipping point you are going to make the delivery is TG01. This is order number. So this is order number. Press enter. Okay, before saving the order, right? So before saving the delivery, we'll check the stock, how much stock is available. Okay, so the transaction code to check the stock is, we know that, right? How do you check the stock? MMB. We'll check the stock. What is the stock is available for this material? Sorry. So TG01. So in this plant, in this store location, what is the stock available for this material? Execute it. Okay, we'll check the stock. How much stock is available? Okay, so 1480. Okay, 1480 stock is available. Let me create the delivery. So we are going to create the delivery. Go to picking tab. We are going to pick the material. Okay, so from store location TG01. మనం ఎప్పుడైతే ఎంత క్వాంటిటీ డెలివరీ చేస్తున్నామో అంతే క్వాంటిటీ పికప్ చేసుకోవాలండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకు స్టోర్ లొకేషన్ లో మన వేర్ హౌస్ లో 500 స్టాక్ ఉంది. ద కస్టమర్ ఆర్డర్ బికేమ్ యాజ్ లైక్ 5 quantity. So I need to deliver 5 quantity to the customer. But if I pick 10 quantity, system should not allow, right? So మనం డెలివరీ చేసేది 5 quantity అయితే what is the reason for like we are going to pick for more than delivering quantity? It is not good practice, right? So system also will not allow you to create the delivery for more quantity, right? So that is the reason whatever the deliveries you are going to do, so the same quantity we need to pick 5. Okay, so I'm going to save the delivery. But still మనం డెలివరీ సేవ్ చేసినంత మాత్రాన మన స్టాక్ అనేది అప్డేట్ అవ్వదండి. until unless we don't proceed with the post goods issue. మన పోస్ట్ గూడ్స్ ఇష్యూ అయిన తర్వాతనే సో మన డెలివరీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో డెలివరీ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది పీజీ, రైట్? ఇఫ్ యూ చెక్ ది స్టాక్, రిఫ్రెష్ ది స్క్రీన్, స్టాక్ విల్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బి 480 only. So until unless we don't do the PJ, we don't complete the PJ, stock will not get updated in this screen, right? So now to do the PJ, go to change mode of delivery, VL02N. Okay, so month మారింది కదా, మనకి ఏదైనా పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఇష్యూ రావచ్చు. Okay, so post goods issue. I'm just clicking on post goods issue button. Yeah, so almost like year మార్పింది కదా, సో మనకు పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఇష్యూ వస్తుంది, నంబర్ రేంజ్ ఇష్యూ. ఓకే, లెట్ మీ చెక్. ఆల్మోస్ట్ మనకు డిసెంబర్ లో లాస్ట్ వచ్చినట్టుంది, మనకు డిసెంబర్ లో చేసాం కదా, సో ఇయర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. నంబర్ రేంజెస్ for event type exists, number ranges for these material documents. Let me check. Check number ranges WNA. My cousins, they used to go to work. Actually, they used to live in work. Let me check, like intervals.
I'm trying to. I'll try to create the documents. Number ranges are missing for 2020. Zero three already undi last main lo. Yeah. Still, it is getting overlapped. Create this one. Yes. Okay, so let me go back and try to post it. Okay, still we'll get some issues. So because it is a integration point, right? Like we'll be triggering to inventory management as well as finance and SD model, 3 integration point. So we'll get some integration issues. Let's try, like we'll try to resolve remaining. Okay, still I'm getting issue. Okay, same number range. Let me search in Google. Most of the errors, whatever we get, right, like everything will get it in Google. Okay, so here, so what is the number range? So event type is WL. It's okay. It has to come with the event type here, WL, but let's see.
Event type. I need to define the event type also somewhere. Yeah. They have W2 group, but for this need to I'm just trying to find out like where we can add the number in this. This is an event type WL, so that is the error message we are getting actually. Number in. Okay, so here number ranges for transaction type or event type WL for 2023 is missing. I got the event type, but how to add the number ranges for this? Just trying to understand. Sudhakar garu, do we need to open fiscal year for this company? Yeah, actually, after this, and first of all, ఈ ఈవెంట్ కి మనం 2023 నంబర్ చేసి యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అవి వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి 2023 ఇయర్ ఎక్కడో యాడ్ చేయాలనుకుంటుంది అనమాట. సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ కెన్ వి డూ దట్. అసైన్ ఎలిమెంటరీ గ్రూప్ స్కిల్ ఓపెన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట అది. లాస్ట్ టైం యాడ్ చేశాను గుర్తులేదు. Select a group. I'll try to add it manually here. 2023. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
2023 year రావట్లేదు. So I'm just trying to ఇప్పుడే ఉంటుంది. సేమ్ స్క్రీన్ ఉన్నాం. డెఫినేషన్ అన్నమాట. సో మనకు దీనికి నంబర్ రేంజ్, సో ఇది ఆల్రెడీ ఉంది మనకు. సో మనకు నంబర్ రేంజ్ ఎలా అసైన్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ నుంచే చేయాలి యాక్చువల్గా. సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ టు డూ దట్. Sudhakar garu, this is Somi here. Yeah, and The next session probably would be okay. getting Fine. started. Sure. And so I'll try to resolve these issues. So next Saturday ఉన్నప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ న్యూ టాపిక్ ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ రన్ చేసి నేను సో నెక్స్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తానండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, Sure. లైక్ ఐ లుక్ ఇంటూ దిస్. ఓకే, Thank you. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. సుధాకర్ గారు Yeah, అండి. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్స్ కొటేషన్ అది యాక్చువల్ డేట్ ఈ రోజు వచ్చి 22nd కదండి, బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎస్ 23rd. ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ యూజర్ ప్రొఫైల్ అండి? అంతే అండి. సో యూజర్ ప్రొఫైల్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇండియన్ సర్వర్ అనమాట. సో సర్వర్ సో అక్కడ 23 స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ డేట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మాన్యువల్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఈ నంబర్ రేంజెస్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం కంప్లీట్ చేసి కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓఏ ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో SAP ఆర్కైవ్ లింక్ నెంబర్ రేంజ్ చేంజ్ చేయాలంటున్నారండి, అదేమన్నా చూడాలా? అవును, అది చూడాలండి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ WL ఉంది కదా, ఈ ఈవెంట్ టైప్ కు ఇయర్ అసైన్ చేయాలి. ఎక్కడ చిన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది అది. సో ఈ ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ టు అసైన్ ది 2023 ఫర్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. షూర్ అండి. సో విల్ క్యాచ్ అప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.